اوكي، بسم الله. السلام عليكم، يا مرحب بكم جميعا اعزائي المشاهدين في بث 5.2. ممكن اول مرة اقول هذا الشيء، ولكني متحمس في هذا البث للتعديلات والاحداث اكثر من الشخصيات نفسها. بنورك حبيبي، تسلم. ويلكم بكم جميعا. صراحة في شيء مزعلني بالبثوث الأخيرة، يعني أنتوا شفتوا بالبث الماضي تبع جنشن جابوا لنا خشبتين متكلمات مهم بشر، جابوا اثنين شخصيات ام بي سي. فيا رب انه ما يكون نفس الشيء بهذا البث، لانه مثل ما انتم عارفين دراما جنشن الى الان ما خلصت، وش اسمه، مؤدين الأصوات مسوين مقاطعة للشركة، وفي شخصيات كثيرة تشوفون إنه أغلبهم أصواتهم بالياباني. حتى العروض السينمائية اللي ينزلونها على اليوتيوب تشوفونها إنها باللغة اليابانية مو بالإنجليزي، لأنه مسوين يعني مقاطعة للشركة. أوه صح، راح أعلي صوت المايك عشان ممثل البث الماضي في كثير يقول لي علي صوت المايك. المهم، فالموضوع ما فيه انه شركة جنشن السافل علشان ما تدفع مؤدين الاصوات كم دولار اللي هو راتبهم، صاروا يستخدمون اصواتهم علشان يسوون صوت مشابه لهم بالذكاء الاصطناعي. يعني اول ما يجهز على طول يطردونك من وظيفتك. يعني اشوف انه من حقهم انهم يقاطعون الشركة، لانه قطعوا رزقهم يعني، يخلون بوت ذكاء اصطناعي يتكلم بديل عنهم. حتى تلاحظون ان العرض السينمائي تبع نهيدة كان باللغة اليابانية. هو الحمد لله ان اليابانيين امورهم بالسليم، بس هل شخصيات مثل ستيلا لي ولا اورورون وتشاسكا كيف راح يأدون اصواتهم بالانجليزي؟ هو في سبب عارفه من اللاعبين انهم مسوين دراما علشان الشخصيات السمر، ولكن برضو في سبب من جنشن نفسها انها ما تعطي رواتب لبعض المؤدين الاصوات، وانها تستخدم اصواتهم علشان تسوي منها مشابه للذكاء، بس بالذكاء الاصطناعي بالاي اي. الغريب انه مو حاطين صورة تشاس كمان، هي الشخصية القادمة على اللعبة. يعني ليش الستيل اللي موجودة وفوق في نار؟ وهاي المنطقة الجديدة اتوقع اللي هي اللي تحت الارض، اللي راح تكون جنب الفرن تبع ناتلان. هو يريدون انه الاجندة والبروباغندا تبعهم الان مثل تشوف افلام ديزني، يعني يخلون اغلب الشخصيات سمراء. هو الموضوع معقد، يعني احنا ممكن نشوفه عادي، ولكن عندهم يعتبرون هذا الشيء عنصري من الشركات. ولكن انا المتحمس له بهذا الباتش لا الشخصيات ولا اي شيء، متحمس للقصة والتعديلات والبفات اللي راح يسوونها للعناصر. انا سمعت انه راح يزيدون اولا تفاعلات مثل الالكترو تشارج، اوفرلود، والسوبر كوندكت. يعني تيم الشوغن راح يطلع دمج مرعب. اورورا راح يكون 4 نجوم، ممكن احتمال قليل انه يكون مجاني من الحدث، مو اكيد. كولومبينا يقولونها راح تطلع بعد باخر ناتلان، وهي اصلا لها علاقة بناتلان، فممكن هذا الشيء فعلا على الاخير. بس في شيء ثاني سمعت انهم راح يزيدون الحد الاقصى للبفات اللي تاخذها الشخصيات للعناصر والفيزيكال. ممكن هذا الشيء يكون بس للحيتان، انه يزيد من نسبة البف اللي تحطها للشخصية. اورورا ما اعرف صراحة، انا شفت الجيم بلاي تبع تشاسكا، اعرف عنها شيئين بس، انها تطير وتستخدم مسدس بس. ما قريت الباسف ولا قريت اي شيء، لانه صراحة ما اتوقع كثير من شخصيات الانيمو يعني. الان لو عندي مولاني ونوفليت وارلكين وعناصر يسوون تفاعلات دبل الدمج، ليش العب بانيمو؟ اما اورورا ما اعرف انه اي شيء، حرفيا الشيء الوحيد اللي اعرفه انه عنصر كهرباء، وستيل اللي تصير جدته مدري خالته كل مره تجي تمحطه بالقصه. انتوا شفتوا كيف اهانته؟ انا حسبت انه فخم مع الكابتن، لا طلع بكايه حرفيا كل شويه يعتذر. ايثر النار والله تشوفوا، انا اتوقع ايثر النار راح يكون مثل نوفيليت وفورينا، ينزل معاهم بنفس الوقت ويكون مساعد لهم. طبعا ايثر انسى الماء كان ينزل كرات وما حد استخدمها اصلا. هو اورورون كشخصية وقت القتال تحسه شكل، وبرا القتال شكل تحسه مثل جوكو، طيب
ويعيني عليه برا القتال، بس اول ما يجي الفايت تصير واحد ثاني حرفيا. فاتوقع هاي الخلاصة تبعت شخصيته. لا لا، البث راح يبدأ بعد 3 دقائق. لا، لو محتال كان ستيلة ليه عرفت، لان هي اصلا مثل مونا تعتبر عرافة تعرف المستقبل، وطلعت مثل فاروزن يعني عمرها اكبر من شكلها. ريزلي مظلوم، ريزلي هسه راح ينضم لقائمة الكرايو. ريزلي والبيدو، او البيدو توقع جاء، بس في شخصيات راح يكملون اكثر من سنة ما صار لهم ريران. شنها مسحوب عليها، عنصر الثلج بشكل عام مسحوب عليه في فونتين وناتلان. ممكن يحمون سنيجنايا بما انها ارض الثلج، راح يسوون بف اسطوري لعنصر الثلج. انا اتمنى انه يخلون اذا سويت تفاعل مع الثلج والدندرو يزيد الكريت دمج. يعني هو معروف ان الثلج دائما يعطي كريت ريت، فتخيلوا لو يضرب دندرو يسوي كريت دمج زياده، يكون شيء رهيب. بس اتوقع اي شيء للثلج راح يكون بسنجنايا، خلاص حلبوا كل المحتوى. شنها، اياكا، جانيو، ريزلي، هذول كلهم مر عليهم اكثر من سنه ما جو. حتى جانيو. وعليكم السلام، ويلكم علي، منور البث. جانيو سنة ونص، وشنها اتوقع اكثر منها لانهم اصلا جو بنفس الوقت. تنصحوني اجيب كونسليشن تشاسكا؟ والله ما اعرف صراحة. انا الى الان ما اعرف مهارات الشخصية او الباسف، بس اعرف انه شفت الفيديو تبع الجيم بلاي انها تطير بس. لسه على البث دقيقة ونص. ايوه انسحب عليها من قبل وراح ينسحب عليها الان. اللي يقهر انهم سووا بف لتفاعل السوبر كوندكت. ما اعرف ايش راح يكون نوع البف، لانه لو كان زيادة دمج راح يكون شيء يضحك صراحة. يعني هو اصلا ما يدمج 300، فكيف يزيدون الدمج؟ انا اتمنى لو يزيدون نسبة الدمج بالسوبر كوندكت مع الفيزيكال. يعني عنصر الجيو رجعته شيلونن، فالفيزيكال مرمي على الجنب هو ولا نيمو. تشاسكا كجيم بلاي ممكن تكون من افضل شخصيات اللعبه بالجيم بلاي، يعني مثل كينش، شخصيه تجيبها ما تمل منها. بس موضوع الدمج مع شخصيات الانيمو يعني قارن نوفليت، ارلكين ومولاني والهيثم، صعب. جنشن اساس التفاعلات، بالاخص الان شيلون جت خلاص. اي شخصيه تسوي، اي شخصيه تستخدم العناصر الخمسه تبع كزو مع جيو صارت بروكن. وعليكم السلام. لسه 25 ثانية بس على بداية البث، ويا رب ما يطلع اعلان، لانه اول ما سويت ريستارت قبل شوي هبدوا لي اعلان، فالله يستر. ها والله اني حاس. اوكي، هذا راح ينتهي بسرعة قبل ما يبدأ البث. يعني هم مو احطوا لك اعلانات بتويتش وتريدهم يعطون رواتب لمؤدين الاصوات. بدأ البث، حلو. We're a tribe of warriors. In ancient times, we were responsible for هاي patrolling تشاسكا and اللي defending all تتكلم. of Natlan. So Ojkan's still managing to sow discord, even after all these years. If you want to resolve a conflict, على طول. sometimes you need a third-party facilitator. This time and place. تو ننتبه انا ماسك المسدس مثل رعاة البقر. هاي المنطقة الجديدة، شوف كيف. هرورا. ايش مهاراته طيب؟ خفاش. سبلانكي، هذا تنين النار. يو دقيقة، الكابتن تنين النار. هذا البوس الجديد صح؟ يا حبيبي تحول على ساموراي. اتوقع يغير اشكاله هذا مثل ما شفنا
time to say hello. It's either your end or mine! والله. Before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. 20 ثانية ما لحقت استوعب ايش يصير. اوكي، اول شيء الكابتن ايش يسوي بمكان التنين الناري؟ الكابتن كان واقف بالمكان تبع شبلانكا اللي هو التنين الناري المؤسس القديم. ايش يسوي هناك؟ هل له علاقة بالتنين؟ تخيلوا، يعني هاي هبدة من عندي انه الكابتن يكون شبلانكي ولكن بعد ما خسر قوته وتغير شكله، عشان كذا لابس القناع. الشيء الثاني انتبهت له، شفت البوس الجديد يغير اشكاله مو على وحوش، على بوسس، يعني على الحصان والساموراي. ممكن في بينهم صلة قرابة تصدقون، لانه لما كان يكلم الاركونا كان يكلمها كأنه يعاتبها، انا ما عرفت تدير ناتلان، بس مين هذا اللي جالس بالنار؟ كأنه ام بي سي، بس ممكن يكون له دور مهم بالقصة. شايفين كيف؟ Hey travelers, Ah, welcome to the مرحبا Genshin Impact بالخشبات. version 5.2 special program. اهم شيء انهم I'm Gabe يختصرون from the الموضوع. Loke team. And I'm Kai. We meet again. Whoa, a Cuckoosaur. Want to join us? Hey, don't be shy. Come out and say هذا hello. ديناصور جديد. I'm not sure what that meant, but it was adorable. She approves of your compliment. Hey, I didn't know you could speak Saurian. Oh, I can't. But I can make an educated guess based on her body language. Whoa. Mhm. Are all Cuckoosaurs as friendly as this one? Adult cuckoosaurs are usually very proud creatures, but there are always exceptions. Well, since our Cuckoosaur friend kicked things off for us, I know just the place to start. The Flower Feather Clan. All right, let's do it. هذا الكلان الجديد او Cuckoosaurs القبيلة. live among the Flower Feather Clan, which is suspended قبيلة high above الهواء the صح؟ يب هاي This is a تبعت tribe of warriors, and أورورا most of their اتوقع، people can command the power of the skies. او It was the تبعت Flower Feather تشاسكا. Clan's ancient duty to patrol and safeguard the entire region of Natlan. As elite special forces, their job was كانت to جاي detect من threats, مونستر هانتر disseminate المنطقة. intel, تشوفون and كيف؟ quickly neutralize هذا any هو fugitive التنين الجديد information. اللي يشبه Though the العنقاء. circumstances are different now, the tribe never forgot its origins. They يب still منطقة hold trials to تشاسكا assemble تلاحظون the نفسهم fastest teams ملابسها. in the tribe. The trials test a pilot's skill and teamwork with the Cuckoosaurs. اوه Oh, I'm so pumped about these Cuckoosaurs. طيران. Yeah, Cuckoosaurs are the proudest out of all the Saurians. They know that they're the kings of the sky. لو كان يطير راح يكون شيء رهيب. اي والله يطير. أنا حسبت إنه يهبط بسرعة بس. واو. اوكي هذا شيء حلو صراحة. تقدر تطير بالأماكن الهوائية. هل هذا يعني إنه تشاسكا راح تطير مثله يعني بشكل مستمر؟ like demonstrating exceptional archery skill during flight. That's the only way to become a true Cuckoosaur rider. Wow, that's so strict. يعني هم يتدربون على ركوب الديناصورات بركوب الهواء. It's time for a quiz. What? عالي صوت البث. ها راح أعليه I زيادة. hope you're prepared. Every tribe in that land has a unique way of communicating with their Saurian companions. The members of the Flower Feather Clan use a special item to summon their Cuckoosaurs. يستخدمون معدة معينة عشان يستدعون الديناصورات. إيش هي؟ A basket filled with their favorite foods? Here's a hint. We just saw the answer in the previous video. Oh, I remember now. Horn. Ding ding ding! بوق. Cuckoosaurs live far from the tribe and from each other. يعني So in تستدعي order to summon them, the tribes الطائر use ببوق whistles and horns to produce عشان loud noise. شو اسمه. So there's your overview of Cuckoosaurs. Maybe they sound a little unapproachable compared to other Saurians, but don't worry, travelers. If you get into a tough situation, then Chaska, the flower feather. اوكي يب مثل ما توقعت تشاسكا هي اللي راح تكون من منطقة الطيور هاي. عالي صوت البث. هم يتكلمون بصوت واطي. Well, that's only in special cases. Most of the time, Chaska barely needs to intervene. Everyone knows what she's capable of, so
people usually find a way to set aside their تشاسكا differences انيمو when she صح shows up. النوم Oh, معلنين عنها so من she شهر. doesn't just handle conflicts between humans and Saurians. She keeps the peace between people too. دقيقة Exactly. يعني هي مي بشرية من Casca was الإلف corrupted by عشان abyssal إذا أنا power شكلها as a مختلف. child, so she has a strong compulsion to fight, but she knows how to rein it in. يا ولد تشاسكا I جاء heard that عليها she was هجوم abandoned عنصري من as a baby. المجتمع Seems like الأجنبي. she's been through a lot. ما أدري Yeah, ليش. but luckily for her, the Cuckoosaurs took her in and raised her as one of their own. In addition to hunting and flying, Chaska gained a lot of unique combat experience from her Saurian childhood. When Chaska is in your party, defeating monsters will restore phlogiston to your party. While she's in the Night Soul's blessing ترجع state, من الخط Chaska الأحمر can لما ride تهزم and وحوش. control her gun like a Cuckoosaur. The Soul Sniper تطير نفس doesn't just increase her الديناصورات. movement speed and resistance to interruption. It also allows her to get a better angle on her enemies. Wow, أوكي that أفضل mid-air وسيلة تنقل perspective is باللعبة إلى so الآن. cool. It seems so liberating. يقول لك Yeah. حتى يصير عندها And انتربشن Chaska's إنه ما fierce حد يقدر when she's in يدفك the على zone. ورا. In the Night Soul's blessing state, Chaska's normal attacks deal animo damage to enemies in أوكي front of her. رصاص Unleashing a يتفجر. charged attack in this state will cause Chaska to enter a special aiming mode. This allows her to lock onto a set number of enemies within Okay. range and fire up to 6 في shadow لما punch تعلق shells, على المهارة which deal تجمع animo رصاص مثل damage نافيا. upon impact. In addition, for every pyro, hydro, cryo, or electro character in your دقيقة party, تغير one of تغير Chaska's Shadowhunt wait a shells minute. will undergo an elemental conversion to deal the corresponding تغير الرصاص elemental على damage. حسب الفريق Whoa, تبعك. No way. So Chaska can directly deal other types of elemental damage based on the characters in her Ooh. party. And since مثير she's an animal للاهتمام character, she can صراحة. swirl them at the same time. يعني That's حتى awesome. وهي انيمو Yeah, I تقدر know, تخليها right? دي بي اس Elemental ناري او Burst ثلجي has على a حسب similar function تيمك. too. Chaska fires a Gale Split هذا Soul الالتيميت Seeker shell انفجار during her بس. burst, which deals animo damage. The attack then splits into 6 Soul Seeker shells, which continue to attack nearby enemies. These shells can also undergo الالتيميت elemental تبعها conversion. تقريبا يشبه That's التيميت so البيدو cool. بعد ما تسوي No wonder دمج she's one of the يطلع strongest ضربات warriors in her ثانية. tribe. Speaking of her tribe, the warriors from the Flower Feather clan are formidable for sure, but we should also shed some كويست light on هذا those who الكويست aren't تبع as skilled. المنطقة Oh, are الجديدة you على شكل talking about the نسر. wingless? That's what the tribe costs people who fail the flight trials, right? Mhm. They're the challengers who fail راح to نساعد earn الفشل اللي recognition ما by عرفوا Kukusaur. يركبون التنانين. Exactly. But the name doesn't indicate that those people are weak or deserve to be cast aside. The Flower Feather Yes. clan has its own definition of strength. There's a tacit understanding that the wingless are supposed to be protected until they can fly by themselves. But that assumption is challenged in Tribal Chronicles Tlalocan. يعني بالقصة Someone will تبعتها dare to راح ask, نتدرب على "What ركوب if you didn't التنانين. need a Cuckoosaur to fly? If you could change the rules, then maybe there wouldn't be any wingless to begin with. Now, whether that's يعني the هي right تدرب path الناس على is for التنانين. us to discover. Chaska will also be there to help us find the answer. So, be sure to check out Chaska's Tribal Chronicle if you're interested in what happens. Is there anything else that you can tell us? ما تكلموا عن Ah, الباسف. remember how I mentioned that Chaska was raised by Cuckoosaurs? Yeah, tell us about it. Her Saurian mother will make an appearance in this quest. Wait, Even though what? she's joined human society, Chaska still goes to visit her Saurian mother on occasion. واو especially هاي when she needs امها some help واو in ايش a قاعد tough يصير؟ situation. Oh, so Chaska still has a soft side, even though she's a fearsome warrior. وات؟ Definitely. يقول انه هذا The الطائر Flower هو Feather ام Clan is تشاسكا. also وات؟ the setting for the Archon Quest Chapter 5 interlude. All fires fuel the flame. اوكي The اركون tribe is facing a كويست. crisis, and they'll need the travelers' help to find a solution. What kind of crisis? Well, the Flower Feather clan أوكي، suffered في the لعنة worst of the بالمنطقة abyssal راح تكون. contamination during the battle in version 5.1. It's not just the human body that can't withstand high concentrations of abyssal power. For most people, it also damages اوكي the اغلبهم mind. تاثر بلعنة Many members of the الابس. Flower Feather clan are suffering from the mental repercussions of the abyss, and the tribe is اوه in desperate دايم need يا of aid. التصميم والله الانبيسيات Nyasa will be فخم. there too. After rebuilding her own tribe, the Collective of Plenty, she's traveling around Natland to help those اوكي in need. The لينسن people of Natland really value unity, don't they? No one راح fights يكون لها alone. دور اكيد That's لانها one of my تعتبر من favorite things about Natland. الشخصيات. Oh, اوه wait. الكابتن. It looks like the دقيقة captain will دقيقة. also be there. Yes, the captain will also offer help to the tribe. هل They pick يعقل up راح on نروح some معاه interesting لمنطقة information if شبلانكي we pay تبعت close attention التنين؟ to what he has to say.
The captain rarely gives away too much information in his regular interactions. but حنتكلم معه his رح secrecy نعرف here منه seems معلومات. a little peculiar. So keep an eye out. But of course, restoring Natlan's fighting spirit remains the top priority. After all, the war isn't over yet. The لسه ما abyssal انتهت الحرب. contamination is still around, and we have a very important battle ahead. Natlan needs mental fortitude more than ever before. The Flower Feather clan is pretty close to the Masters of the Nightwind, where the Ictomosaurs live. That tribe could be another good place to recover from the battle. Oh yeah, أها. let's check it out. الكابتن له If you علاقة head معاهم. west from the Stadium of the Sacred Flame and go past the towering walls, you eventually هاي arrive منطقة at the أورورون، settlement of صح؟ the mysterious Masters of الكابتن the كان Nightwind. موجود بهذا The المكان لأنه tribal يعرف settlement أورورون. offers a unique glowing landscape at night. If you venture even further, then you might encounter the خفافيش، tribe's صح؟ one Ictomosaur elder نفس or أورورون. one of the many shamans who can communicate with spirits. اوكي شعوذة I've يا even heard that سلام. the witch ايش doctors هذا؟ who live there can ويتش help اي والله cleanse the سحر spirit. هذول. Plus, the graffiti art is really incredible. In fact, there's something special about رسمات this one. تلون. Can you figure it out, travelers? It's kind of tricky, right? Well, don't worry. The Ictomosaurs can help us out. Ictomosaurs are known for their wisdom. بما انه خفاش They can use their فيقدر unique يستخدم sight to الصدى detect علشان things that يكشف can't be seen الاماكن. through normal means. حلو والله. Oh, okay. Right. ديناميكية Ictomosaurs are جديدة يعني، especially مختلفة عن skilled at باقي detecting الوحوش. ley lines and phlogiston. They can absorb power from phlogiston objects اوكي. to enhance their ما abilities. يطير، ممكن Doing so يهبط allows them بشويش to بس. jump higher, move faster, يب. or even obtain surprising بس rewards. حلو انه يكشف الاماكن Ictomosaurs can السرية also مثل ما extract تشوفون. information from graffiti art to create special objects. وي I دقيقة لا bet تقول that'll يسوون come in منطاد، handy for solving مستحيل. puzzles. Definitely, especially in Tribal Chronicles Mictlan, which will واو، become available أوكي. in version 5.2. The first التنانين two acts القادمين راح feature a يكونون lot of الافضل من intriguing ناحية puzzles. التنقل. So be sure to check them الخفاش out, يطلع travelers. لفوق، اما Some of them will require the العنقاء help تبع of an تشاسكي Ictomosaur, يطير. and others can be solved on your own. I noticed that Ictomosaurs can perform fast-paced jumps when they have enough phlogiston, and it looks like so much fun. Do we know anyone who can use that ability? Besides the عارفينه. new Saurian, I mean. أورورون. Auroron can do it too. Like the Ictomosaurs, أوكي، Auroron يقدر has يطير the نفس ability to الخفافيش، rise into the منطقي. air. He also has a keen sense of perception. While أوه. charging an aimed shot, Auroron تقدر will تسوي enter the تشارج حتى spirit بالهواء. speaker state, allowing him to extract power from Natlan's graffiti and runes. Speaking of Auroron, أوه I was ايش؟ honestly استدعى super وحوش. surprised by his personality. Before the 5.1 Archon quest, I thought that he looked like a stern, stoic, and harsh type of character. بالضبط. But as it turns حتى هو out, كان he's يحسب just a انه sweet kid. شديد قبل ما يبدا، It's kind of قبل ما نشوفه unexpected, right? بالتحديث، بس انصدمنا Is انه he شخص really عادي that يعني. sweet, though? Just to think دلوع about all the أحياناً، sneaking around وعصبي behind his أحياناً. granny's back. Ah, true. ما أعرف إيش The مهاراته، هو tribespeople of the سبورت ولا دي Masters of بي the اس؟ Nightwind are known for being eccentric. But Auroron really takes it to the next level. Yeah, it sounds إيش like he does يسوي؟ things his own way. I wonder if that extends to his combat ability. أنا شايف It علامات does. صوت Auroron بالالتيميت. is a bit different from the Natlan characters we've met so far. He كيوت doesn't شاي need to depend سنجاب. on the Night Soul's blessing state to gain Night Soul points, and he can maintain the Night Soul's شاي blessing القوة state الظلام even while he's تلاحظون؟ off field. الشيء اللي ماسكه بيده that هذا does مو sound قوة different from the كهرباء. other Natlan characters. So how do his abilities work? Let me start by explaining how Auroron gains Night Soul points. Right. This can happen in multiple ways. For example, Auroron can gain Night Soul points when one of his party members triggers a Night Soul burst. إذا ضربت He can also عنصر راح gain that يفعل when other party النايت members سول deal تبعه. Hydro or Electro attacks to enemies after Auroron unleashes his Okay. elemental skill. Oh, then it sounds like he works well with Hydro and Electro characters. يعتمد Yep. على الكترو And in تشارج. combat, when enemies take عشان damage كذا from زاد electro قوة charged الإلكترو تشارج. reactions, or other party members deal Night Soul aligned damage, Auroron can consume Night Soul points to enter the Night Soul's blessing state and trigger the Hypersense effect. اوكي، dealing يضرب electric كهرباء من damage. السكيل. Oh, I see. So you need to pair him with the right characters if you want him to gain Night Soul points. enter the يعني Night أفضل Soul's تيم له blessing راح state, يكون and trigger the effect. فورينا شيلون Exactly. كازوها. Though I should mention that نفس Auroron تيم، doesn't need to be on the نوفاليت. field to trigger the Hypersense effect. Wait, he can trigger it even while he's off field? دقيقة That ينفع sounds سبورت. really useful.
Totally. His elemental burst provides a convenient way to deal damage and support your party. اوكي والله حلو. Auroron performs an تصدقون ancient ينفع ritual مرة with his burst الناس to الجدد summon a باللعبة لأنه supersonic يعتبر Oculus, سبورت ودي بي which اس taunts بنفس nearby الوقت. enemies to draw them نفس in. فيشل Once they're تقريبا. up close, the Oculus releases a sound الالتيميت wave to deal سبورت damage. والسكيل دي بي That should اس. be great for crowd control. Yes. With Auroron, الالتي your party استدرج dealing with الوحوش. large groups of enemies should be a lot هذا easier. كيف 4 نجوم. And speaking of making things easier, حرفيا Auroron عنده can also تنوع باللعب improve the أكثر من نص exploration الخمس نجوم. experience by التشارج boosting اتاك the السكيل gliding speed of your والالتيميت. characters. Awesome. يشبه Auroron سيثوث really cherishes his سيثوث friends, so سيثوس with a بعض little الشيء. teamwork on his side, I'm sure victory will always be الاستامنة within تبع reach. الطيران راح تقل بشكل أقل Cool. لما يكون So بتيمك. we introduced two of the upcoming regions in this update. هاي المنطقة the Flower الجديدة. Feather Clan and the Masters of the Nightwind. But there's more. Version 5.2 ثلاث actually مناطق introduces another new جديدة. region. It's called منطقة تشاسكا Ochkanatlan. وأورورون Oh, I وهاي think اللي we تحت caught a الأرض. glimpse of this ancient city لهذا when we were السبب looking كانت at the كمية Flower البريمو Feather Clan. كثيرة. It's really beautiful from far away, but those clouds look Oh. kind of ominous. It looks completely قلعة abandoned. إلدر Is رينج. it dangerous? Yes. نفس الجسر. This is a restricted area in that land due to its والله severe جاني abyssal ذكريات مع أول contamination, بوس. and it seems uninhabited. Over the years, many adventurers have come here in search of treasure في or كلايمور. to slay the dragon. نفس المنطقة الثلجية. Unfortunately, يطلع 3 none of them نجوم. have ever returned. The Flower Feather Clan often sends riders to patrol the area and to prevent people from getting too close. Wait, did you say slay the dragon? Yeah. I دقيقة. know we introduced some مين؟ adorable saurians earlier, but this creature is actually Oh, boy. really terrifying. Oh. It occupies this تنين ancient جديد. city and guards it fiercely. If it detects an intruder, then it will attack without hesitation. أوكي هذا that's التنين راح pretty يدعسك. concerning. هذا راح It's يحمل easy to منطقة take جديدة. أنا human حسبته saurian راح coexistence يساعدنا for يعني. granted these days, but it actually took generations of effort to reach this point. This relationship wasn't nearly so harmonious in the ancient فيها past. ألغاز جديدة. Travelers will need to explore Ochkanatlan to شبلانكي uncover the reason التنين behind this الأول dragon's المؤسس. rampage. Of course, المنطقة travelers الجديدة won't have أكيد to راح do this تكشف alone. أسرار Take a كثير. look. بس صدقوني ما راح يكون فيها صوت. This is a very important companion who will إيش help us هذا؟ explore Ochkanatlan. His name is Kokoweek. As for his Kokoweek. power, well, why don't you take a guess? Okay, is he our moral support? You know, maybe he could make a cute noise every now and then to cheer us up. Hey, let's يكشف not put our المناطق. Capetlasaur friend out of a job. Little one works really hard. Okay, then I've got nothing. Remember how I mentioned that Ochkanatlan is heavily corroded by the abyss? يطهر Well, that's where الوحوش. Kokoweek comes in. We can use his power to clear abyssal contamination. يب Follow the يب direction indicated by his light نفس to collect النور secret والظلام sharp اللي traps موجودة في and فونتين. enhance his power. Once Kokoweek has enough power, you can take him to الصرصور track الصغير down هذا the راح evil يطهر لك dragon. الأماكن What a useful وراح little guy. نقاتل فيه I know, التنين لأنه right? ليش لا؟ Now, travelers can explore Ochkanatlan with two companions, Kokoweek and Little One. In fact, I've heard there's even a special token around here that can enable Little One to traverse a volcano. أوكي. A new adventure with Little راح- One awaits in version 5.2. This update قصة will جديدة bring us للضبة one step الصغير. closer to uncovering the mysteries of Little One's past. Familiar Saurian companions can also help us explore Ochkanatlan. For example, with the help of a Kaholasaur, we can evade source mechanism attacks. With the فعاليات help of an حلو. Itomisaur, we can solve certain puzzles. With the help of a Kukusaur, we might even be able to chase down the evil dragon. يعني كل But we'll ديناصور leave راح the rest for نستفاد you to منه discover, بشيء. travelers. Wait, are those some kind of lava fish? Does this mean we can fish in Netland? Let's Yes, go but نقدر I've نصيد got some بالحمم. friendly advice, travelers. ليش You لا؟ should be very careful while exploring Ochkanatlan. Some of the أوه، abyssal هالبوس monsters here can الأسبوع distort their الجديد. appearance to mimic تحسونه powerful نفس enemies. الشجرة تبعت High-level نهيدة. monsters such as the Tenebrous Papilla can mimic يا even حبيبي stronger كل شوي يغير Huh? شكله على Looks بوس. like these monsters take the form of plants outside of combat. هذا من That's كانريا true. عشان كذا The يقدر abyss ينسخ has corroded الوحوش. Natlan's ley lines, allowing these monsters to read the memories inside of ألعب. them and mimic creatures from Teyvat. كل هجوم How do we يغير defeat البوس. Travelers will need to use elemental attacks to break the enemy's protective void Okay. wards. Doing so allows them to take واللي ما damage يقدر يطير and يعني causes راح them to ينشق enter ولا a لازم brief جون state قلي. of confusion.
Night Soul aligned elemental attacks are especially effective against these wards. Wow. the Abyss has شخصيات gotten ناتلة so راح advanced. يكسرون الدرع It's أسرع. scary to think about how much harder these fights will get if these abyssal monsters continue to evolve. تيمبروس Yeah. بابلا Okay, اسمه that غريب. was a lot of information to take in at once. But before we take our الأكواد first إن شاء الله break, راح we still أحطها have a couple of short بالمنتدى بعد ما announcements. نخلص Really short, I البث. promise. First up, limited time expiration rewards will be available in version 5.2, just like in version 5.1. راح يعطونك travelers بريمو can earn جيمز up إذا to ختمت 400 المنطقة نفسها extra بالتحديث primo gems. الماضي. And the rewards will be available all the way through version 5.3. حلو. It's now time to introduce the event wishes. In the first half of البنرات. version 5.2, travelers can look سفلة forward to جابوا event ليني. wishes from Chaska and Link. وليني Auroron will يجيبون also شخصيات receive a بروكن top بس recruit. حلو انه اورورون And in the موجود. second half of version 5.2, we'll have returning event wishes for Zhongli and New Villette. عشان المنطقة للتنانين جابوا لك كل التنانين. يا ساتر. أسلحة 4 نجوم مجانا. All right, it's time for our first جونغلي break. ونوفلات Come back بنفس to dive الوقت. right into the event portion. حلو خلاص. اخوان انتم ملاحظين انه هذا الباتش كان في ناس يقولوا لي فيلر 3 مناطق شخصيتين تعديل وبفات ولسه ما دخلنا على احداث. بس يا ولد مجانين هذول يحطون البنرات اول شيء ليني مع شخصية جديدة. الفيز الثاني نوفليت مع جونغلي، يعني ليت لو انهم جابوا مثلا جونغلي الان ونوفليت بعدين. يعني ما اعرف ايش اقول الصراحه. ممكن بعدين اسوي فيديو واقول لك ايش تختار، لانه جونغلي اساسي للجدد بنفس الوقت نوفليت قوي كدمج ليني برضو دمجه عالي وينفع للفري تو بلاي. تشاسكا ما ادري احس مكانها غلط. عنصر انيمو بنص هذول الدبابات ما احس ما راح يجيب مبيعات كثير الا لو ابهرتنا بالدمج. على فكرة أنا مشغل اد بلوكر ولا كان هبدولنا إعلان الآن. Welcome back, travelers. Welcome back. سلاح 4 نجوم مجانا. سيف ولا كلايمر. سورد. هذا السيف That's right. مجاني In the والله version شكله رهيب. 5.2 event, Ikitomi Spirit-Seeking Scrolls. Travelers will team up with Citlali and Auroron to get to the bottom of a mysterious accident that occurred within their tribe. Travelers will need to complete combat challenges. هذا to الحدث defeat enemies who الأساسي try to main disrupt event. the ritual. They'll also need to reconstruct scenes from the tribe's woven scrolls and gather lost spirits scattered throughout the region. Travelers will only be able to uncover the truth if they collect all the clues. But don't worry, there are also various rewards to earn لا تقول لي along في the way, تجميع. including primo gems. Ooh, I really like the vibe of this event. أوه Looks like يذكرني Citlali بالحدث is تبع performing some مونا kind أول of ما ritual نزلت اللعبة. that's also mysterious. When a situation gets tough, it's Granny to the rescue. Definitely. Citlali and Auroron have some قال really قراني يعني fun إنها dialogue كبيرة in this وجدة event. أورونن. I'm always grabbing the popcorn. خشبة whenever صار these عنده two حس interact. فكاهي. They're practically a two-person show. And speaking of fun, let's get into the event gameplay. First up أوكي، is the القسم Search for الأول Lost إيش؟ Spirits minigame. Travelers will have to work together to herd the scattered هذا roaming نفس spirits تبع in الكرات. specific zones تدفهم to earn داخل points. المكان Pay هذا. attention to the conditions on the field if you want a higher score. For أوكي example, حلو إنه travelers أونلاين. can jump on stone slabs that appear on the field. تخريب. Slabs will break open and release حلو. even more أوكي spirits. ما دام تقدر تخرب على Storms will الثانيين also أقل appear شيء يكون during في the game. شيء You can ممتع track down تسويه. spirits more effectively if you pay attention to the direction of the storms. In Evil Banisher, travelers will need to حدث select the right قتال. teams to complete the objectives. راح يخلونا نجرب Completing تشاسكا all شفته of the فوق. objectives will award you the Banishing Aura, which allows you to deal AoE damage by spraying paint at enemies. That حبر. name really matches the Masters of the Night Wind's aesthetic. It's super cool. Yeah, and so does the Spirit Loom in restoring fragmented أوه. records. See واو، Lally will تقدر use her تصمم powers to reveal special شخصيات. fragments. Travelers will need to piece these fragments together قطع and assemble them ورقية on a أوكي woven scroll. على الشكل الموجود Make على sure that اليسار. you pay attention to the يعني order and position of the تغيير fragments. جديد حلو. Oh, there's something else that we should mention. هذا السلاح Travelers الجديد can obtain a المجاني. new 4-star sword by completing this event. The design definitely fits the Masters of the شكله Night Wind. كأنه الأورورون Looks بس like some أورورون kind of يستخدم بو. ceremonial artifact.
راح totally يكون agree. الستيل لي. Oh, and this event will allow travelers to learn more about Natlan's secrets. For example, this quest will reveal new clues about a mysterious and legendary place, the Mare Javari. Wow, we've been hearing دقيقة. about this place since Mondstadt. It'll be nice to get some new information. واو On a واو related واو note, دقيقة، the ويتكلم عن Justice مكان Guild has declared سري. a new trial for its members. يقول راح نستكشف Active مكان سري adventurers have بالحدث been invited to الأساسي. take on the challenge, including the Traveler. Travelers will need to complete various challenges with designated characters and fully leverage their skills to حلو، earn rewards. فعاليات جديدة. I know you're up to the challenge, Travelers. Good luck. In Mondstadt-related news, the Knights of Favonius are conducting a war game to improve security tactics in the region. اوه يا رب انه Be حدث ready to الابراج test هذا these او اللي tactics تحط at the وحوش. honorary night. Be sure to pay close اتوقع انه attention هو to the game صح؟ since the format has changed this time. Travelers will need to select combat units and stratagems to deploy against the يب، opposing هذا اللي formations. يشبه حدث Once the الابراج اللي lineup تحط is set, وحوش. the monsters will fight automatically. Available combat Perfect. units and stratagems are completely random. You know, just to build some unpredictability into the wargame. The chances of encountering elite combat units increases. يشبه as the الحدث wargame البس progresses. الريل. Even more elite monsters will شوف be الوحوش available فيه for لها travelers ليفلات، to يعني use. تقدر It's a تلفلهم. volatile environment. So do your PvP best to win as هذا many rounds as online. possible, earn wargame medals and collect the rewards. All right, let's keep the excitement rolling in this next event. We actually have a demo, so please take a look. المباريات راح تكون اونلاين مو ضد Oh, البوتات. looks like they're selecting tactics. Double damage? That sounds powerful. بطاقات. no one cares. Whoa, it's automated. Cool. The elemental حرفيا reaction types are بوكيمون، بس completely والله different. الانيميشن شغالين عليه حلو، This يعني brand تلعب new وحوش Hidden عندها Data mode is التات called الوحوش مو بس Automatic ترميهم. Artistry. Powerful support cards have been added for nearly every اوكي، elemental اضافوا reaction. بطاقات تسوي These cards will بفات. align with your strategies to trigger powerful elemental reactions. The effects لا will شكراً، change عندي depending on how حياة. you play. In يكفي addition, نجمع the برا overall عشان راح gameplay اجمع is بطاقات. very laid back. Characters will automatically duel each other and skill animations are now shorter in يا وقت length. شنشون بدع اكثر Wow, حتى it's من like we الخمس got a نجوم. whole new Genius Invocation TCG after coming back from Natland. Talk about whiplash. That's right. Even if you've never played Genius Invocation before, I really recommend checking out this new gameplay mode in version 5.2. The new version will also bring a few updates to بطاقة regular Genius Invocation سيجوين Do you والذئب. ever feel a little cooped up while you're playing card games? Well, don't worry about that. Our Signora. next event will give Oh, travelers Signora the إيش؟ opportunity to enjoy the great outdoors. In Claw Convoy, travelers will need to help Lamia track down some adopted animals. لا تقول لي حدث Travelers will be تصوير. able to see the animal's point of view by using a special tool. Once you've managed to والله deduce حدث their تصوير. location, you'll be able to track them down. لازم. Once the عادات animals are وتقاليد safe and كل sound, باتش. travelers will receive a gift from the mysterious figure who adopted them. I feel like Auroron would really shine in دقيقة، this هذا event. فيجر هو He's تاو. definitely an animal lover. I can see that. I'm sure that he would jump at the chance to meet animals from other nations. Yeah. Finally, the Leyline Overflow event حدث will return الدبل. in version 5.2. If you need Mora or character EXP materials, then keep an eye out. All right, let's dive into some updates and game optimizations. التعديلات. First up is the change Okay. to the Imaginarium Theater. Previously, travelers would be returned to the theater lobby after completing a challenge and have to reopen the Fantasia Tome to continue. Travelers provided feedback that this setup interrupted their experience. So, this will no longer be the case in version حلو. 5.2. Now, after finishing a على battle, طول تبدأ، all ما you need يحتاج to do تطلع is برا select وتفتح next الكتاب act مرة if you want to ثانية. keep fighting. Nice. حلو. Travelers can now enjoy the thrill of combat without any interruptions. زمان كنت For تطلع all the برا generous وترجع travelers تدخل. who like to configure supports for their friends, a supporting caster record has been added in the new update. You can now check which friends have borrowed your supports by looking at the supporting cast screen. هنا راح تطلع It's nice الفضايح. to know that our supports are helping راح as تشوف well. مين استخدم Yup. شخصياتك And the من party أصحابك. configuration mechanic has also been optimized. Besides the elemental Oh, filtering, the العناصر Imaginarium فوق. Theater will now feature recommended row icons, elemental statistics, and markers for the main types of enemies. That is اوكي، so هذا الشيء راح helpful. يفيد اللاعبين I'll الجدد. occasionally put together a random يعلمك theme ايش if I've just تستخدم started وايش هو experimenting with some الكاونتر characters, but this والعناصر information اللي should make it a تستخدمها مع lot بعض. easier to form strategic teams. These markers will display key information on how to counter enemies, but in a much more prominent position. Hopefully, this change will make حلوة it easier for التعديلات، travelers يعني to تعديلات form توفر defense عليك teams. وقت أكثر. Yes.
Now we can وتفيد directly اللاعبين see الجدد which بما انه elements حاطين work لك best ايش against العناصر اللي specific enemies. تستخدمها. That's definitely gonna save some time. For sure. And we can expect even more optimizations in the future as travelers continue to provide valuable feedback about their الكل يستخدم ميكو سي Okay, 6. let's introduce the other system دقيقة. optimizations coming in version الصناعة تبع 5.2. الارتفاكت. You can outsort 5-star artifacts in your inventory based on when you obtained them, from the most recent to the oldest. Second, the animations فلتر for جديد crafting materials, للارتفاكت. forging weapons, building furniture, and cooking dishes are now shorter. اخيرا That's really nice. هاي الاضافة انتظرها The من dev 4 team designed a سنوات. lot of شالوا cute الانيميشن البيض animations for هذا these خلاص. features, but it can feel a bit frustrating when you have to watch them over and over again. There will also be several optimizations for the Serena teapot. The seed dispensary can now hold more of every الزراعة type of seed. You'll be able بال to purchase wood at teapot. the Realm Depot in exchange for Realm currency. تقدر تشتري In addition, خشب the cooldown for the boon of the نعيماً. Elder Tree will be reduced to 5 seconds. This way, it'll be easier for travelers to collect wood. Awesome. I've been meaning to use some cool replicas in my Serena teapot, but I'm always short on wood. So this should be really helpful. Nice! I'm so excited for you. Oh, and لا والله ما optimizations حدا have been made excited. to artifact locking. The updated lock assistance interface will allow you to اوكي. configure lock تقفيل settings جديد with a single للارتفاكتس. click. Just hit use recommended settings and you're set. The recommended set lock plans will even update automatically based on popular in-game configurations. Of course, if you have your own ideas in mind, then you can always disable the recommended plans and What? configure custom ones instead. The update also allows you to batch lock artifacts in your inventory based on the تقدر recommended تحصل general lock plan تقدر and تقفل set lock انواع من plans. This الارتفاكتس will make it مثلا اللي much فيها كريت faster دمج to organize your وكريت ريت علشان inventory. ما تحرقها In بالغلط. addition, a shortcut button that navigates to the lock assistance interface will be added to the artifact domain challenge screen and the artifact acquisition screen. اوه This should make it يعني easier for حتى اول ما travelers to تحصل configure their الارتفاكت locking اذا rules كان في whenever كريت they want. دمج A star feature على will طول also be يتقفل. added next to the lock button on اوكي each حلو. artifact. Travelers can use this تقدر feature to الان mark their تسوي favorite ارتفاكت artifacts and filter by مميز stars to quickly بنجمة track them down. مثل الشخصيات. Finally, treasure compasses will now be able to locate even more treasure locations, including Sealies and time trial challenges. وسعوا مجال Feature البوصلة. will also be added for treasure صح. compasses and Oculus resonance stones. Enabling this feature will allow travelers Quick to more scope. easily use these devices across regions. The feature will automatically switch to the compass or stone that corresponds to your location in the اوه game. هاي أداة Also, جديدة be تحط sure لك to check البوصلة out تبع the المنطقة announcements أول for ما details تدخلها on علشان ما version تروح 5.2 تبدل. optimization. والله حلوة التعديلات. That was a lot of info, so this seems like a good time for our second break. It's time for the third redemption code. ثيرد ريدمشن كود. هم هسه طلعوا الأحداث الشخصيات إيش لسه؟ هل يعقل بيكون في مفاجأة بالأخير؟ تخيلوا 10 وش مثل ستار ريل. بما انه وصلناهم المركز الاول بالمبيعات يعني ليش لا. الانمي لو تفكر فيها استوديو في تيبل شغال على 3 مدري 4 افلام القاتل الشياطين فما اتوقع لا. تقريبا التحديث فيه 3 مناطق تبع تشاسكا واورورون والمنطقة الجديدة تبع التنين شبلانكي مع انه توقعت تكون واحدة بس. التحديث بالعادة ينزل اوكي اليوم كم هو يا الاسبوع الجاي والبعده. فاتك شيء احنا باخر البث. Welcome back, travelers. لا هذا What else do we مسدس. have on the agenda, Gabe? We have some very exciting news to share. After the إيش؟ version update on November 20th, travelers will be able to play Genshin Impact on the Xbox Series أخيراً. X and S. راح Log into تقدر Genshin تلعب Impact بجنشن on على Xbox الاكس Series بوكس X سيريس and اكس S و consoles اس. to receive the Wind Glider Wings of Fate's Course Intertwined. Additionally, Xbox Game Pass Ultimate members can play Genshin Impact via cloud gaming. They'll also يعطونك find جناح extra rewards in their in-game mailbox. وجوائز إذا Awesome. سويت الجيم باس على All الاكس right, بوكس. that should be everything. That بس. means that we've reached the end of the special program. Is there anything that you want to say before we go, Kai? Yes, I'm really looking forward to all لا these ما ذكروا characters. شيء ترافلر Trust بايرو that ممكن for what مع we اركون see النار really ينزل. incredible. I'd love to see how her travel chronicle unfolds because she has such an amazing personality. And Aurora seems like a very layered character.
The storytelling is definitely going to shine. What about you, Gabe? Yeah, I'm just so excited for players to experience more of the Natlan storyline, and we have so يب much to البث كان explore this مختصر map. I تقريبا mean, نص ساعة two new بالضبط. tribes بس هل and في شيء a زيادة ولا راح يقعدون يبربرون بس؟ new area as well. And one thing I've always loved about Genshin Impact is how it's الأكواد راح like ننشرها إن I'm شاء الله always بعد logging البث in on different إذا ما devices نسيت. depending on where I am. So it's just exciting to see another platform become available for everyone. Yeah. And yeah, on that note, I hope you have fun with the new version, travelers. Bye. Bye. لا تقول باي، قول لي في شيء زيادة. آخر شيء إعلان كود. أوكي already ended. well أنا ما أدري عن رأيكم، ولكن صراحة أنا مصدوم من كمية التغييرات والإضافات اللي مسوينها بالبثات. حط لي إعلان. أوه نو، حط لي إعلان عن كود. آخر شيء فكر فيه ألعبوا كود. المهم كانسل. أوكي تبا، راح أبلع كوبي رايت. راح أبلع كوبي رايت من اليوتيوب. أوكي دقيقة شوي بس. يحللون منك الفلوس حتى بعد ما ينتهي البث. دقيقة. اوكي فتحته من اليوتيوب خلاص عشان اعطيكم رأيي بالبث على الاقل. طيب اوكي، خلونا اول شيء نشوف نتكلم لكم عن الاشياء اللي في البث واعطيكم رايي بالبث. اول شيء انا انصدمت من كميه المناطق والتعديلات اللي سووها. يعني الباتش هذا راح يكون في منطقه تشاسكا ومنطقه ارورون، والمنطقه الثالثه اللي هي تبعت كابتين، والمنطقه تبع الكابتن وشبلانكا التنين الجديد. وعلى حسب ما قالوا انه راح تكشف لنا اسرار يعني عن لعنة الأبس أو شيء من هذا القبيل. ولكن باقي الأشياء التعديلات، تعديل على ارتفاكت، مسرح الخيال، تقفيل الارتفاكت، وبرضو لما تحصل ارتفاكت كويس تقدر تسوي اعدادات خاصة من الاعدادات تبع الارتفاكت الجديد، انه اول ما يطلع كريت دمج يتقفل على طول. كمية الاحداث الجديدة برضو حلوة. حدث اونلاين تبع بوكيمون، حدث اونلاين اخر اللي هو اللي تدف السناجب او الكرات، وفي حدث اخر اللي هو الفعاليات تبع فول جايس اللي نزلت من زمان. وعندنا برضو هذا البوس اللي واضح انه راح يشقنا شق، اللي كل شوي يغير شكله. صراحة كباتش جنشن اشوف انه حلو، يعني ما في شيء واو، ولكن لو جيت اقيمه يعني ممكن اعطيه 8.5، ولكن مع التعديلات اشوف انه يستاهل 9/10، لانه في تعديلات كثيرة فعلا حلوة راح تفيدك، منها تقفيل الارتفاكت والفلاتر. ف لا 0 اوفر والله حلو. وايوه البوصله صح، البوصله صار في اداة جديدة تحط لك البوصله تبع المنطقه على طول، ووسعوا المجال تبع البوصلات. يعني كل هاي الاضافات مع انه يعتبر باتش فيلر. يعني الباتش الجاي اتوقع هو اللي راح يكون حريقه، راح يكون عن الاركونا وستيلالي في الغالب. 9/10، 8.5، يعني انا اشوف انه يستاهل فوق 8. المهم اتمنى تكونوا استمتعتوا بالبث يا اخوان. ان شاء الله بعدين راح انزل فيديو عن تشاسكا، عن اورورن، ومين تختار من الشخصيات الجايه. اشترك بالقناه علشان ما يفوتك شيء. ولكن لا نقول لكم وداعا، ولكن الى اللقاء في لقاء اخر. لا تنسوا اخوانا في كل بقاع الارض من الدعاء، واشوفكم على خير بالفيديوهات القادمه او بالبثوث القادمه. ومع السلامه، بيس اوت. اصبر دقيقة، الاكواد راح انشرها بعد ما ينتهي البث. يلا سلام.